most of the time, no, mo change na sila or mo adapt na sila to pressures that are provided to them in their present environment. Okay? And we are talking about plants because they are primarily the producers. No? And because they are the producers, they are the ones that convert solar energy into forms accessible to the rest of the ecosystems. Okay? And the types of plants within the biome influence the entire ecosystem's structure as well as ecosystem function. Okay? So, dinha nato i-connect no ang ato ang discussion nganong kinahanglan nato masabtan ang role of climate to plants that shape our ecosystem and biome in general. Okay? So biomes here are primarily defined by climate, okay, which determine the types of plants that dominate and the types of animal communities that these plants support. Okay? So the key environmental factors shaping biomes now include temperature, precipitation, soil types, and topography. Again, we have environmental factors no, that shape our biomes primarily, no, kaning temperature, precipitation, soil types, and topography. There are other factors, say for example, ang disturbance to the ecosystem, no? Pero dili kaayo sila key component. Kanijong upat, temperature, precipitation, soil types, and topography. Okay? So say for example, tropical rainforests. Di ba last time we discussed about different biomes. We have tropical rainforests and then deserts, no? Unsa pa, temperate forest, boreal forest or taiga, and then you have tundra. Diba? These are some of the general biomes of the earth. So can I ask a volunteer? Wait lang ha. Kinsa pagali tong walay? Wala pa naka-recite. Pwede mo magkuan. Pwede lang mo volunteer. You state your name and then please volunteer, ha? Okay, wala ko diri list sa inyong names karon. Okay, so ang question nako is, can you describe no simply unsa ang mga plants or unsa ang adaptation sa plants inhabiting deserts, temperate forest, taiga, tundra, also tropical rainforest? Anyone? Ay, sorry. Saan niyo siya eh? Ano siya nanawag? Sorry. Sige guys. Anybody? Kadali lang ha, na ako ito bagon. Nag-online class ko, kadali lang guys ha, nag-online class pa ko, alas 12 pa ko mahuman ha. Nagklase pa ko. Sige, thank you. Okay. Hello guys. Sorry Sorry sa disturbo yun. Ay, emergency na nawag. Sige, palihog daw. Unsa kayo mga adaptation para sa inyo ha? Inyong nakita, kung say for example, ang kaninga ecosystem kay desert, temperate, boreal, tundra, or taiga, no? And then tropical rainforest. Manawag ko, kadyut ang ha.
Kakita man good. Na si The Rimple na jud ni Permi na ay kuan ron points. Sige be, kanang The Rimple, please. Good morning, ma'am. Audible ra, ma'am? Oo. Akong ibalik ang question, ma'am, ha. I-describe ang plant adaptations inhabiting the deserts, taiga, tundra, and tropical forest. So, sa ako ang kuan, ma'am, as far as I know, sa desert kay ang cactus kay nasilay kanang di ba ang mga plants kay naay mga stomata, and then ang cactus kay ang ilahang stomata kay mo open ra at night kay kanang if mo open man gud sila ika buntag kay makuan man gud sila og water, and then this kay ilahang i-open ilahang stomata at night to reduce evaporation, and then kanang spines pud ilahang gamiton instead of leaves kay aron dili dayon sila ma water loss, and then ma-protect ilahang mga ang plant from herbivores, kanang dili siya makaon dayon sa mga herbivores. And then also a form of koan plant defense or defense mechanism. Sige, please proceed. Then kanang sa tundra kay di ba ma'am kanang very cold man na siya kanang sa mga mountains. Then ang kuana na niya ma'am kay kanang ang mga plants diya kay hairy ilahang mga stems or leaves kay aron makuan sila kanang ang warmth gani ma'am kay mo trap sa kanang ilahang kanang stems or leaves kay kanang they have this kanang called trichomes which are hairy kanang parts of a plant. And then for taiga is that cold ni siya nga kanang kuan ecosystem, and kani kay kasagaran makita na to sa taiga kay mga pine cone trees, mga evergreen trees. Kani sila kay ang ilahang mga leaves kay mga murag kanang kanang hait at needle-like leaves. Nga ang kani ilang mga leaves kay naay waxy coating. This is kanang to conserve water and kanang dili gali mag-freeze ang iyahang leaves. And for the tropical rainforest, kay kasagaran jud ani nila kanang daghan gid sila kanang mga buttress roots, kanang mga wall thick roots for tall trees nga kanang to provide kanang stability, and kanang wet man ang soil basta tropical rainforest. Manang kailangan ang mga trees o kanang stability for them to adapt in their ecosystem. That's why they have buttress roots. And I think that's all I can say. I think you forgot one more ecosystem, ang temperate forest. Basta sinapay ganahan mo siya. What about the temperate forests? Pass the ball, Bikoan. Kaya na ang The Rimple, kaya di ko kita rin pass the ball to a classmate, The Rimple. Okay. The Princess Naomi. Sige, okay. Si Princess. Benitez, no? Yes, ma'am. Okay. Can you discuss, can you elaborate, or can you provide an example or examples of a plant adaptation in a temperate forest? I-clarify na ko, ma'am, temperate forest kay kana bang kanang mag-change of seasons? Nasa distinct seasons. So, ang akong nailhan ra kay ang naadiha kay mga dagko nga trees, and then ilahang mga leaves kay mo fall depende sa seasons, and then dagko sad sila leaves kay dili man permi na sunlight, and then thick sad sila kanang sito gani bark bitaw gana para ma-protect sila sa cold. No, okay, so murag nakaadto jud kag naay winter ko ana kaya ang Naomi, no?
So thank you for that. Just to uh just to give everybody no unsa na murag snapshot bitaw of each of the forests nga ilang gimension. No una katong tropical forest that we are so familiar about, no, tropical rainforests are warm. Kadali lang guys ha. Okay. Nanawag si Connect. Wala ko kabalo. Ginambalan ko siya na nag-online class pa ko. Di ko siya masabat. Ha? Sa daso na lang, mga 12. Sige lang. Oo. Sige. Sorry guys ha. Tropical rainforest again, warm, moist, and then low seasonality, which means kasagaran sa tropical forest daratay duha ka season, warm and wet season, no? The dry season and the wet season. And then you also have one of very prominent characteristic of tropical forest, which is it supports high biodiversity. No, mas daghan tang makita nga klase-klase nga plants as well as animals within a tropical rainforest. And then the desert, katong gi-share no ni the Dimple ganina, is actually characterized by high temperature variability. No, init kaayo, unya low kaayo ang precipitation, but then it hosted especially adapted organisms to that ecosystem. So, mo to gi-mention niya nga kung naamang gani plants, no, ang mga plants kay dapat kuan siya, kabaw siya mo conserve og water, no? Then kabaw sa siya mo protect sa iyang self against mga predation, no, mga predators for example, or against consumers no sa mga plants. Pwede man sila kaunon pero dapat dili easy no ang pag ano sa iyaha. Kay lisod man sa iya mag-survive, dugay man siya makapadagan no lisod sa iya mag-acquire og resources. That's why the organisms that are living in deserts are highly adapted organisms to high temperature and low precipitation. And then you have the temperate forests that experience moderate climate conditions. Mo itong gi-mention ni Naomi ganina nung nga na ay distinct seasons. Usually na ay 4 ka seasons. And then, ang soil din nga area usually are so fertile. Wanang kung mananom sila, gatanaw, ga-follow ba mo or gatanaw no in particular instance ug mga sa gali ni sila mga vloggers nga naa sa gawas no, mga vloggers unya kita nato sila kana ganing fall kay ano sa kay sunod fall, winter, unsa na usa summer, unsa na usa Spring. unsa na usa spring. Spring gani mag-start na sila og pananom no unya pag abot gani sa kanang summer nganong nindot man kay lahang tanom, nganong lami man kay sila mga harvest, di ba daghan kitang makita na nga mga vloggers no nga kapananom sila even na adito nga mga kanang temperate na mga areas tungod sab na siya kay ang ilahang soil is characterized by high fertility. Okay, kay ngano man kay naaman sila lain-lain nga mga season. So ang nutrients to some extent dili siya dali ma-release sa ilahang soil tungod kay bugnaw man kaayo so ma-contain sa ilahang soil, dili siya paspas ma-convert into something else. So kanang dili siya paspas magamit sa organism ba unya ma-convert to heat later on, gamay na lang ang mabilin. So mausab na no ang kanindot sa temperate forest because their soil really are so fertile. And then you have the taiga. Ang taiga, muna siyang bugnaw gihapon na Dimple, pero taas ang iyahang winter. No, mo nang kasagaran gi-dominate siya og conifers. Now those kana bitang places nga taas kayong winter, no, example ba kanang mga Norway, no, dina nga area ilahang winter daw kay usay moabot daw nagtag 8 months, no,
can just imagine how cold ang lugar o niya, poor ang ilahang kanang how poor ang ilahang dili man yun super poor no ang diversity ba, pero if you compare it to area that receives higher sunlight no as well as rainfall, ang sa ilang mangud ice gyud mo, snow gyud. Okay, and then the other one is kanang tundra. So ang tundra mao na siya ang extreme ang iyahang permafrost no, kanang low kaayo ang precipitation, cold kaayo ang temperature, and then ang iyahang gisupport ani mga specialized sab nga mga low vegetation communities. Dili niya kaya no nga mag-support og kana bitang mga higher form of plants no, dito ra gyud siya sa mga specialized kaayo nga plants to cold. Okay, and then functional traits, I have it here no, just to give us a what a bitang understanding of how important functional traits are to plants living in a certain biome. So ingon siya diri iyang gi-define, functional traits is are defined as plants within a biome possessing adaptations shaped by selective pressures from the environment. So mo ni siya na ay example nga iyang gihatag diri no, it could be drought tolerance, it could be cold hardiness, could be nutrient acquisition. Okay, so naay mga adaptations nga dapat buhaton ang plant no to be able to survive in kanang selective pressure. Selective pressures means these are pressures no that can usually give a negative effect to the plant. So kinahanglan niya og kana na abitang coping. Okay, so these are examples of kana na ang functional traits. Whole plant traits, example ang iyahang life form no. Kung makadungog man gud ang functional trait, murag dili kaayo siya familiar, pero actually kanang pirmi ra man natong gamiton ang kani nga mga example of the traits. So I'm showing you here mga specific examples no for say whole plant traits that can include life form, it can include growth form no, pwede plant height, pwede ang leaf to sapwood area no, mag-measure ka, could be the canopy cover, could be the clonality, can also be relative growth rate. So these are examples of whole plant trait na di ba mabatian man nato ra always no ang kaninga mga terms. And then you also have these leaf traits. Mao ni siya isa sa mga example no, siguro later on sa inyong mga higher bio, you will have mga activities or laboratory exercises that will focus more on traits rather than mga relationships sa imuhang biotic and abiotic system. So maybe sa inyong higher bio, you will be focusing more on kana na ang functional traits that will enable plants to adapt in its kanang environmental pressures. Okay, so you have it here, specific leaf area, no? Tanawon, i-measure, no kami ani kay nag-measure mi ani using kana na abitang usually mga vernier caliper, no? Imong i-measure ang leaf area. Can also be leaf dry matter content, imuhang i-dry ang imuhang biotic component, no? And then you will take measurement, no? Imuhang i-weigh ang iyang dry matter o ang iyang wet matter. And it can also be leaf nitrogen content, no? You will do more of chemical analysis for nitrogen, phosphorus, no, carbon content, and even leaf density, unsa siya kadaghan, and even chlorophyll concentration. Okay, so these are example of leaf traits. And then you have stem traits. Okay, stem specific density, twig dry matter content, bark thickness, xylem conductivity. Okay, so these are examples of stem traits. And then you also have below ground traits, no, kanang naa sa ilawom sa yuta. So those are considered as below ground traits. Examples, specific root length, nutrient uptake strategy, no, the root nutrients such as
carbon, nitrogen, and phosphorus. And then you also have the regenerative trait, no? Tanaw nimo ang seed mass, ang dispersal, no? The resprouting capacity as well as the seedling morphology, no? So these are example of regenerative traits. So kaning nga mga traits diri, no? Usually ang ato ang plant mo adjust na siya para ang selective pressure nga iyahang gi-face. So kung imong lang tawon, bisan pa kung kanang physically ba, no, natanaw ni mga ay wala ra may changes ako ang plants. Diba? Wala ra man ni siya, okay ra man ni siya. Pero if you will try to examine your plant using these functional traits, no, kaning atong gi-mention dinhi. So probably naagyud kay makitang changes, no? Especially kung imuhang magbuhat kag experiment, you will subject your plants to different conditions, no, that is different sa iyang original nga ecosystem, then for sure na ay some parts ani nga kana na ang ma-change. Okay? So for example, no, for example lang sa imong below ground trait, I remember na naamoy seniors last year, this year kada sa batong graduation, this year lang, no, na may mga seniors nga ang ilahang gipang thesis kay itanaw nila ang mga changes, no, ang mga adaptation sa plants, no, kay naa sila gibuhat nga treatment, naa sila gipang dungag sa ilang soil, and then what will happen to the roots, no, things like that. So pwede gid mo mag thesis, no, using functional traits. Pila lang ka naamoy lain-lain nga mga, no, naamoy lain-lain nga mga conditions, and then naamoy magtanom mo og plant, i-subject ninyo to different changes, unya tan-aw ninyo asa ka unsa nga specific trait ang mo change. Ang yabang absorption, nutrient absorption ba, no, nutrient content, and then you will do laboratory works. Okay? So kung inyo kong pangutan-on between unsa ka maayo nga direction sa thesis, ang muguba into kanang field work or mugo sa kana na ang lab works, no? Ang field work, guys, daghan mong mga things nga dili makontrol. Although lahi ang joy, no, nga makakita ka dito yun real sa imong environment, conservation efforts, things like that. Pero daghan kaayo ka nga dili makontrol within a very short period of time. So imagine ang inyong thesis na alang sa mga 1 year, right? Dapat naghuna-una na mo as early as second year, gahuna-una na mo unsa kay possible na ko nga thesis topic. Ana, no? Kay kung di na mo mag-think fourth year na mo, basin kana na ang maglisod na or dili maglisod kanang mag-apas na sa oras ba. And so you will compromise now ang inyong output, ana, no? So huna-una ani na unsay inyong gusto, lab ba or field? And then kung mag-lab unsa, kung mag-field unsa. Okay, unya tan-awa gyud ninyo asa mo dapit nga mas daghan og control. Kay kung dili gali ninyo ma-control ang mga situation, kanang lisod kaayo mag-edit sa inyong homework. Wait sa hey, kajut lang guys. Kuya. Well, I think we find all the letters. You go downstairs because Mama is having a class. Go outside. Well, we got millions. Go downstairs. Sorry gid guys, mo jud ni naa sa balay. Hindi ko kapanglock. Okay. Sige, so going back, no, asa na ko functional traits. Okay. So let me move to this, no. Nana ba may mangutana lang ko out of curiosity lang, nana mo ikuan? Nana mo thesis in mind? Guys? Nana mo mga preferences unsa kaha inyong buhaton ikuan? Fourth year ninyo? Yes, si kuan, si the
Kinsa na anay topic sa inyong thesis? Wala pa? Wala pa. Murag wala pa sila. Wala pa sila ng wala pa'y maningog, no? Anyway. Sige, wala man mo gi-pressure kay you still have pila pa ka mga SEMs, no? But think about it, guys, kung mugo mo o field work, daghan kaayo mong dili makontrol. Kung magbuhat naman mo og lab work, daghan sa kayong limitations, pero at least mas kontrolado ninyo. Just polish your kanang methods ba, no? And decide gyud kung asa ninyo mas malimit pag yun ang inyong objectives. Na just for ko ayaw lang mo pag-think kung daghan kay magbuhat og daghan, kung baya ni kanang undergraduate study pa baya na inyo, no? Eh kung magbuhat bitaw mo pang masters, dugay kay mo mahuman ya mo orang graduate no? Wala ra ba pagid kayo tay mga best in thesis ani murag wala pa na polish. dili siya kana bitang value adding kung magpalisod-lisod mo sa inyong life. Okay? So, going back to our discussion, let me move to the role of climate, no, in shaping the biomes. Okay, nganong inana man ka importante, nganong ang climate man gyud ang nagdictate sa biome distribution. Okay? So una ingon siya dinhi because no, the distribution of kanang climate zones across the globe is driven by the uneven heating of Earth's surface by the sun, combined with the Earth's tilt of approximately 23.5 degrees. Okay? Humana mo ani sa, guys, mangutana lang ko sa inyong lecture, naka-discuss na mo about kanang climate, about seasons, naka-discuss na mo, wala pa. Hello? Wala pa, ma'am. Wala pa. Sige, kay para makabalo ko kung unsaon ako siya pag-discuss. Kung i-discuss ba na ako siya roughly or mas expounded akong discussion ha. So I should know sa inyong discussion diri sa kana na ang climate. Okay, so again no, ang role ni climate kay it dictates biome distribution. So tanawon nimo nga, di ba familiar man taan ng let me show you this. Kani siya guys, familiar man taan nino, kana bitaw na ay unsa gali na ay Tropic of Cancer, no, na ay Tropic of Capricorn, di ba? Naka-familiar mo ana, naka-encounter mo ana in your younger years. Yes or no? Sa inyong high school, naa? Yes, ma'am. O, naa manggod. Mga Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn. Sige, I will go back to that slide later. So, kani siya, going back, ingon siya diri, nga the Earth's uneven heating and axial tilt create predictable latitudinal and seasonal variations in climate. Okay, so therefore, it is safe to say that the energy flow na nga atong gidiscuss last time is dependent upon the solar heating in a particular ecosystem. Okay, so take this diagram for example. Okay, ang kani nga diagram ko imong lantawon, simple ni siya nga flow of energy through a simple ecosystem. No, so the flow of energy from the sun, kung imong tan-awon, no, is taken up, no, kung imong siyang lantawon, it's taken up by plants, some of which are eaten by herbivores, no, which in turn are eaten by carnivores. So we discussed that one last time. And then, part of the energy flows to the outside of the system, and so, kung imong tan-awon na himo siyang non-recyclable fossil mass, no, ang uban na himo siyang energy, okay, ang uban na himo siyang food. Okay? So, kung imuhang lantawon din hino, ang imuhang flow of energy always is unilateral. Diretso,
linear ang direction as compared to your food web which is so complex and you have series of kanang food chain no interacting. So again, ang imuhang energy flow no it converts your kanang solar energy into usable energy for the ecosystem. Right? And so therefore, naingon siya diri, the type of plant determines the type of ecosystem. Kung sa inyong balay, daghan mong tanom, no, it will also determine the type of consumers nga magiging available for that plant. Now, you will know kung, uy nga naman nga, gamay raman ang kuan, gamay raman ang unsay tawag ni animals nga akong makit-an dinhi sa akong garden. It's also because of the type of plant nga present sa imong garden. Okay? So, ka-remember lang ko no, one of my college close friend no, na when we discussed about this, she shared nga sa ila dong balay kay dagan silang tanom no. Isa sa ilang mga tanom kay kana ganing bird's nest ba daw sa tawagan ng mura siya di siya mura fern gid siya bitaw nga murag nest gana ko kaayo, and then sa ilaha daw dili daw uso nga kana na ang manilhig ayo na niya wata guys sa probinsya manggod to siya, so dili daw uso ang manilhig, but actually ang iyang maman good kay kuan hardcore nga kuan ba kanang biologist ba, so ang ilahang belief kay dapat jud mo recycle gyud ang nutrients ba dito balik sa imong soil o niya naa kay plants dira nga mogamit sa nutrients no. And so in short, daghan silang lain-laing klase nga plants. So isa sa mga plants nga naa dito katong bird's nest nga dako kaayo. And so nangutana mi, so meaning daghan mga nagpuyo dito nga mga animals. Say siya, oh, daghan daw ditong snakes, ano siya. Okay ra kay siya moingon, oh daghan kay mga snakes dito ana, because she really understood fully well no ang concept of this ba nga kung daghan kang plants daghan kang consumers, so naaman sila yung mga plants nga mo accommodate sa mga snakes, so na sila yung snakes no ingon ana guys no, pero it doesn't mean nga dili tamang limpyo sa ato ang balay ha. Sa inyong balay you can still convert the nutrients no nga naa sa inyong mga dead leaf for example or mga litters nga kana mitawag ma-decompose o pwede rin gyapon nato ma-convert in ways nga nang limpyo gyapon ta sa atong balay. Okay? So energy flow, let me move to this. Okay? So kani siya just show us no the tilt that causes seasonal variations in solar energy received at different latitudes. So kay mo lang taon sa northern latitude, kaning naa siya diri no, usually it supports mga temperate forest. So kaning naa dinhi nanay gitawag nga murag naka-discuss ta ani sa atong not sure ha sa zoo, di ko sure kung na-discuss nato. Pero naay mga kanang gitawag nato no nga northern summer solstice. Okay, so kani siya, this is the time when the sun is directly overhead at the Tropic of Cancer. So kaning diri nga part no mao ni ang kanang Tropic of Cancer o niya ang tilting of the sun is the tilting of the axis no towards the sun is 23.5 degrees north. Okay? And then you also have northern winter solstice. This is when the sun is directly overhead at the kanang Tropic of Capricorn. Okay? So kung directly overhead siya dinhi nga area, kung directly overhead siya, then you can experience no the northern winter solstice. Kay mutuyok man gud ang ato ang axis ba no, mutuyok kani siya ba? Mutuyok man na siya. Okay? So kung ang imong sun mo direct siya to certain latitudinal gradient no, it will give that particular kana na location no a distinct climate. And then you also have kung
kung ang sun is overhead the equator, di ba ang equator naman diri sa tunga, no? Kung ang sun is directly overhead the equator, usually we termed it as equinoxes. Okay? And kani nga mga variations will now create predictable latitudinal as well as seasonal climate patterns. No, kay magsige man jud na siya tuyok din na sa axis. So predictable ang pila ka degrees nga mo-tilt siya towards the sun or away from the sun. Okay? So that's why you will have the solstices as well as the equinoxes. Okay? And then you have kanang precipitation patterns. Ang the rising of the warm air, kani siya guys, dere. The rising of the warm air in moist, the moist air near the equator now results in heavy rainfall. So kung naa ka dinhi sa kanang equator, unya mo rise ang warm air, unya mo rise pod ang moist air, okay? Mo nang ang result niya will now be heavy rainfalls. Unya usually sa equator kay mo rise man jud ang warm air kay init baya kaayo, no? Apil sab ang moist air, mo rise sab na siya. And so that is why na ay frequent nga rainfall in our equator. So kita nag-enjoy ta ani, no, mo nang naata sa tropical ang ato ang kasagarang vegetation kay na ay tropical rainforest. Okay? And then kung dito pod nato istoryahan ang desert kaning naa diri sa extreme, no? When the sun is when the earth is tilting 30 degrees, no, away or towards the sun, so usually na ay desert diha. So ang imuhang desert usually na siya dry air descending at around this kana na ang latitude at around 30 degrees latitude. Okay? So kung ang imong dry air mo descend siya diri, okay? Usually ang ma-create niya kay deserts. Okay? And the interaction of moist air kung naa kay mountains will now cause kanang precipitation. Okay? Ni-interact ang imong moist air with mountains. Di ba ang ato ang mountains, no, kay kana na ang matingala ta ngano sa mountain kay taas kayo ang precipitation, no? Kay ang moist air dito, no, naasab na siya gitawag gihapon nga interaction. And so as a result, it creates now lush forest on kanang mga windward sides, no, of kana na ang dinhi sa ato ang deserts ba. Kung naa kay mountain diri unya mo rise ang moist air, so naa na din ha ginagmay nga ulan. And so kung naay precipitation sa mga mountainous areas sa imong deserts, that is where the area nga maka-create bitaw og forests, no? Paingon sa kana na ang paingon sa area nga kanang didto paingon ang hangin. Okay, so usually ang ato ang desert nga naay hangin, no? Mausab na siya ang area nga kana na ang daghang tanom. Okay, kay pag rise sa imong moist air, unya naa kay mountain ang katong portion nga kana na ang pag-precipitate, no, didto man paingon ang kana na ang ma-create niya nga lush forest ba paingon dito sa windward sides kung asa usually na ay kusog na hangin sa desert. Okay? Due to what we call as rain shadow effect. Right? So ang ato ang desert, that's a reason why there are still plants, no, that thrive in the desert because of the rising of the moist air and then precipitating in mountainous portion of the desert. Okay, so this is the short representation of solar-driven air circulation as well as latitude circulation. Ang kaning naa sa next diri is the atmospheric circulation. Okay, so atmospheric circulation, this is the differential heating. This is when kanang differential heating drives atmospheric circulation cells. So kay mga lang taon diri na ay warm air,
that rises at the equator. Okay? Kaya kita mo diri na ay pataas, no? Warm air. Ang arrow going up. So these are usually the warm air that rises at the equator and then it cools and sinks at about 30 degrees, creating desert zones. So gigikan diri sa equator ang diri nga side, no, na ani siyay kana na ang deserts kani bitang na ay 30 degrees north. So usually na dinha ang desert zones. Okay, and then you have the Hadley cells that produces trade winds and then it influences the precipitation patterns. Okay, and then you also have the prevailing winds that are being deflected by Earth's rotation, and we call it kaning Coriolis effect. This is winds in the southern hemisphere deflected to the left. Okay, and then here you also have winds in northern hemisphere deflected to the right of their directional travel. Okay, so kung kani nga mga winds mo na ni siya ang gitawag nga mga westerlies, no? So makadungog man tag polar westerlies or westerlies. So these are simply the prevailing winds that are deflected by Earth's rotation that is now called as Coriolis effect. Okay, so I'm showing you this as kanang a short little snapshot because this tells us, no, the atmospheric circulation as well as the solar driven air circulation that are both important in driving the climate patterns of each of these biomes. Okay, so dili lang ingon nga kana ang ato ang biomes kay affected lang sa atong mga vegetation, kundi ang type of biome that we had is actually governed, no, by kanang the amount of solar energy nga iyang madawat as well as the atmospheric circulation that is available, no, in the kana na ang in each of the latitudinal gradients. So imong lang taon din nino na ay 60 degrees south, 30 degrees south, no. So ang iyahang wind direction, no, ang kaning arrow diri, no, mao man mga wind direction. Okay, it will help us understand kung asa di ay paingon ang moist air, asa paingon ang dry air. Okay, so unsay nahitabo sa wind, no, kung ma-deflect siya right and left, and then unsay iyang effect to the climate of kanang each of the biomes that's being distributed geographically sa ato ang Earth. Okay, so towards the end of this presentation, makita nato ang distribution of the biomes. Okay, so let me just move to kaning short discussion, no, about the ecosystem structure as well as function. So earlier I've mentioned about unique plant communities influencing the biodiversity as well as the structure of animal life, no, in a biome, but also it has influence on the soil composition, on the nutrient cycling, as well as the ecological processes that is present in that particular biome. Okay? So while katong latitudinal gradient na ako ang gi-mentioned earlier strongly influence biome distribution, ang microclimates as well as soil types also play critical roles. Okay? So ang kaning nutrient cycling, ang soil composition, no, mga ecological processes also are very important component in shaping our biome. Okay? So say for example, ang mountain ranges, di ba? Ka-familiar man tag mountain range, no, nang nagdire-diretso nga mga mountains. Ang mountain ranges also create temperature gradients with elevation and influence local climate. Okay, so kung naa kay taas kaayo nga mountain range, say for example sa Philippines, no, naatay Sierra Madre sa Luzon, no, asa pa man dito sa Mindanao we have Mount Malindang, no, na ay mga kanang mountain range, and that mountain range create temperature gradients. So mas bugnaw usually tungod kay mas taas ang elevation, and then it also has influence sa ato ang local climate.
And so the soil now, vary in horizons, di ba? Ang soil nga, bisan ka nang naa sa atong balay, no, ang ato ang makita nga mga soil structure, napo niya siya variation in terms of horizon. So, ang naa sa pinakaibabaw, we call it O horizon. Kaya ang O horizon contain organic matter. So, dinha, ano, kanang daghan nga organic matter, mga rich in carbon. Okay? And then, ang ikaduha nga horizon, so this is now the mineral rich with organic content. So, A horizon. And then you also have B horizon. So the B horizon now contains clay as well as transported materials. And then the last one, you have the C horizon, which is weathered parent material. So when I say weathered parent material, so mao na siya ang katubitang rocks nga nag-convert slowly into kana na ang materials, no, nga magiging part of the soil. Okay, so again, you have C horizon, and then you have B horizon, you have A horizon, and on top of it is the O horizon. Okay? And then this example here, kaning naa diri, sorry. Okay, so kaning example nga akong ipakita ninyo diri is just a simple ecosystem service provided by soil. So ang kani nga soil nga naa diri kanang a soil that supports a vineyard, no, kabaw man tanong kanang vineyard, kasagaran ang mga product dinha, no, kay grapes, okay? So mga vineyard soils. So atong makita nga biodiversity is strongly linked to habitats availability in this system. No, so you have agit lang guys, sama no. Uy. Sorry good guys kung asa ang inahan, magsunod-sunod ang anak. Sige, so going back, no, kaning structure ba? Sorry, kaning diagram kay iyang gipakita lang, no, ang connection between your soil and between your plant cover above ground. Sa imong tan-awon diri, this is a grape, no? Iyang gipakita aning kanang diagram nga ang production sa imong grapes is being driven by the regulating services, okay, and then it's also being driven by supporting services. Sorry, kaning green boxes, no, these are examples of supporting services. Yeah, kaning blue boxes here, these are regulating services. And then the last one is akong ilang. And then you have kaning influence of some provisioning services, kaning na ay grape quality as well as grape production. Okay, so ang kani siya nga diagram just would like to tell us, no, how interconnected ang imuhang biotic component dito sa iyahang soil component. Okay, so again, ang kaning green, these are supporting services, no? Example could be habitat for macrofauna, no, dina nagpuyo ang atong mga decomposers, okay? And then ang imong decomposers now help nutrient cycling, making available the nutrients, and then also ang imong type of soil will now help determine whether or not unsa kadaghan ang pwede ma-store niya nga water from precipitation. Okay? And then you also have regulating services, no, that are present here. So example, ang imong pest control, no? Unsaon nimo pag-regulate para mas maging productive ang imong ecosystem, or for in this case, no, mao ni siya agro-ecosystem. Okay, so naa kay pest. So kinahanglan nimo i-regulate ang imong pest para ang imong agro-ecosystem mas thriving. Okay, and then you also have, you need to regulate the organic matter decomposition. Dapat na ay insakto nga
kana bitawng decomposition process nga involved no para mas paspas ang imong supporting services. Okay? And then you also have another regulating service which is kanang availability of your kuano water unsaon niya pag-drain paingon sa imong soil no, whether siya ang mag-determine no kung unsay mahitabo sa tubig, kung drain ba siya as runoff and then it will erode the soil or pwede ba siya i-absorb sa soil. Okay? And then you also have another regulating service which is emission or sequestration of greenhouse gases that is now dependent on kanang the availability of the organisms that makes use of carbon. So now ang ubang carbon nga naa sa atmosphere, okay, pwede siyang kana na ang mo join dito sa mga greenhouse gases no sa atmosphere, and so it will heat up the ecosystem. But then there are also some of the kanang greenhouse gas, particularly carbon, that will be deposited, that will be sequestered by your green plants, no? And then it will be stored as biomass. Unya pwede po siya ang imuhang carbon nga ma-store dito sa imuhang kana na ang soil no as part of the carbon sink. So say for example ang charcoal no, ang fossil, so those are forms of carbon that's being stored lang no dinha sa imuhang ang fossil for example ma-store dinha sa imuhang kanang below ground. Okay? So gipakita lang diri nga ang influence sa imuhang biome no na apil ang kanang structure no sa imuhang community, apil ang imuhang soil composition, apil ang imuhang supporting, regulating and provisioning services sa pag-shape sa imuhang biome. Okay? So you have the larger part nga dili nimo makontrol ang location no sa ato ang atong geographical location ba, whether or not unsa kalayo ang tilting towards and away from the sun no sa ato ang region, kana siya dili nato makontrol. Okay, but then it says here na pwede sabta ma-influence nato ang biome by creating a certain ecosystem structure no that will enable biodiversity. Okay? And so these include now no our plant, our animal life, the soil composition, the nutrient cycling, and other ecological processes that are available in the system. So kani siya pwede ta diri na ay mabuhat. Okay? So I hope this diagram will help us connect no our role to the distribution or the influence of this ecosystem to the biome that we have. Okay, so this is now I think this I think now is our last slide no ang global distribution of biomes and the impact of climate on vegetation. So kung imong lantawon ang tropical forest, asa man diri ang tropical forest. So ang tropical forest naa sa ang atong tropical rainforest no kaning mga red no ang mga red colored portion diri no. So tan-aw nimo siya it thrive in warm as well as wet climates with again low seasonality and therefore supporting high species diversity. So duha ra ka season no same na diri no ang iyang average annual precipitation is very high. Okay, so kung imong lantawon diri ibangga nimo no ang tropical rainforest kaning mga red diri naa siya some portions below the equator or above the equator. Okay, below and above the equator. And then you also have unsa pa man temperate grasslands no or shrublands that are adapted to droughts and fires. And then you also have the taiga forests that are adapted to cold and dry conditions with nutrient poor soils. And then you have the tundra
that are limited by cold temperatures. Kunya naa siya short growing seasons and permafrost, supporting usually din ha mo kung ano ang specialized migratory animals. So daghan kung ingon ana kung tundra ang communities, usually ang animals also are highly migrating tungod sa kanang short nga mga seasons ba available. And then you also have the influence of mountains, no, as well as biological islands to temperature, to precipitation, to soil types, as well as to vegetation shift with elevation. So dako sab na siya og impact to the global distribution of the biomes, no, kung unsa kadaghan, kung unsa kataas imong mountain, no, and then even ang ato ang biological islands, katong mga islands, no, nga mga ecosystem lahi sab to siya og mga kana bitong types of plants, no, nga nag even types of animals nga nag-thrive dito nga area. Okay? And so different biomes can occur at various elevations, no? Pwede siya from forest to alpine to tundra. Diba? Kung imong lantawon diri no na sa desert, imong makita ang kanang precipitation is so low and then the annual temperature is so high, no? And then kanang desert, tundra, no, boreal, you have boreal forest, you have woodland, temperate, no, and then you have tropical savanna, you have temperate forest and tropical drylands, and then you have tropical rainforest here. So simply ang gipakita lang diri no ang iyahang connection between your annual temperature, no, as to your kanang average annual precipitation. So this diagram here I think is kanang easier to digest, no, na imuhang tan-awon diri as temperature decreases, no, there is also an increasing precipitation. So maunay kanang gi-show ani nga diagram. And then here you have kanang a visual diagram, no, representing the distribution of major biomes of the earth. Okay, so ang kanang tanang mga yellow, mga deserts na sila. Alright? So, do you have any questions so far? I hope kani siyang kana na ang short discussion will help you also in discussing your laboratory exercise 2, no, and also will help you in discussing kanang laboratory exercise 3 which will be posted tomorrow. Do you have any questions so far? Hindi na ako makita. Hindi na ako makita. Na may question? Wala ray question si Kent. Wala ray question ang everyone. Okay? So, thank you guys. I think maura to ang ako ang gusto kanang ihatag sa inyo nga ansan is sorry. Na ready ay Charina. Okay, so naba mo'y question sa inyong lab exercise 2. Nahuman na ba ang tanan? Kanang nabuhat pa ba ang tanan? Wala ra pod, wala ra question. Yes, Charina, any question? Or Ay, sorry, miss. Kanang ano ga miss kanang about sa among laboratory exercise to kay probably kanang dili pa jud na mo good na human ang exercise since dagan pud siya kanang need ano bitaw miss answeranan. Unya kay ganan to miss na kanang if ever pwede nimo miss ba na i-move miss ang deadline sa laboratory exercise which the is deadline will be tomorrow pa man. So you have one week na, 'di ba? Doing it, no? ano man good miss ka ng namin siya concern kay due to even if naka ng 1 week siya mas kay bagan naagi hapon time constraint due to for example miss kay naman gud mi naami ka ng mini ecosystem so probably amo siya gi asikaso all throughout the week since 7 days man siya na need i-observe. So aside from that kay nasa may miss ka ng academic activities na giasikaso
aside sa major kay dagan gid dagan gid miss ka ng ano ba ka nang gibuldakan og kan activities last weekend. Sarina, Kay kagon. Charina, sorry ha. I'm sorry you guys kay dili jud ko dili jud ko yung anak ka kuan kanang irrational maghatag sa inyo og mga deadlines ha. I'm sorry ba